Amigos de Modo Música, es un placer para mí hoy estar acompañado acá en el estudio principal de Canal Luz, nada más ni nada menos con el director de Canal Luz, el Pastor Pablo Silvestri. Gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy en Modo Música. Es para nosotros una alegría. Mauri, querido, Mauricio no solamente es mi amigo, sino es mi doctor en varias situaciones. En otras disciplinas. En varias situaciones de salud. Y es además de ser un excelente médico, neurólogo, Mauricio es un excelente músico, también director de orquesta y un gran músico. En el tiempo libre. Pero amén de todo eso, lo que he aprendido a valorar de tu vida, Mauricio, ha sido tu caminar de fe. Así es. Que finalmente, más allá de nuestros talentos y los dones que el Señor nos permite desarrollar para su gloria, en definitiva lo que somos en el Señor es lo más valioso, y eso lo he valorado. Gracias. Y lo sigo valorando, Mauri. Gracias por invitarme. No, como al contrario, para mí una alegría. Y hoy tenemos, Pablo, una entrevista, la verdad, internacional, de un adorador, un músico conocido internacionalmente, Paul Wilbur. Nada más ni nada menos, me dijiste, y vine con mucha expectativa de conocer de quien hemos tomado muchas canciones que nos han servido para adorar y nos han ayudado para alabar al Señor. Así que es un privilegio tener aquí en Canal Luz a Paul Wilbur. Paul, bienvenido. Gracias, una gran bendición para mí. Qué lindo es escucharte en tu español, porque Paul ha grabado bastante material en español. Es la lengua del cielo, ¿no? Es la lengua del cielo. Sabés que está saliendo esta entrevista para Canal Luz, para la República Argentina, pero también para muchos países de Latinoamérica, donde se distribuye esta señal. ¿Tenés algún conocimiento de Argentina? ¿Sabés algo de nuestro país? I have been to Argentina several times to minister there, Buenos Aires, of course, and other cities as well. And I have always enjoyed it, especially the food. Argentina is known to be a great food country. We call it a foodie. Tal cual. Especialmente, ¿no? Especialmente por eso. Y por algún otro detalle en lo deportivo que nos ha servido también de conocimiento mundial, como hoy la mega estrella del fútbol mundial como Lionel Messi, que se las hemos prestado por un tiempito a los Estados Unidos. Sí, lo siento, padre. Pero ahora está en Estados Unidos. We have a growing love for football that's beginning to equal American football. It's a recent phenomenon, and Messi has just made everything amazing. Lo está consiguiendo Messi, es impresionante. Es impresionante. Le quiero contar a la audiencia de Canal Luz que estamos hablando con Paul Wilbur, quien es un adorador, un compositor de grandes canciones, que tal vez alguno diga, sí, claro, esta yo canté alguna vez, fue parte de mi vida de adoración y de alabanza. Y queremos hoy, por la delicadeza del programa Modo Música, meternos un poco en la vida de este autor y compositor de preciosas canciones. Queremos saber un poco de vos, Paul. ¿Cómo fue tu infancia? Contanos un poquito de tu familia, tus orígenes. My father was Jewish, my mother a Baptist. Mira, qué combinación. O sea que has tenido ambas culturas dentro de tu propia casa. Mm-hmm. Yes, my father grew up during the Holocaust years, and so very difficult being a Jewish person in the 1920s and 1930s. He flew
for the United States Air Force. He actually flew in a B-17 bomber over Nazi Germany, 35 missions when he was only 19 years old. And so being a Jew was not very popular back in those days. Pero evidentemente para vos, dentro de estas dos vertientes que había de tu casa, tanto cristiana como judía, viviste como judío. Yes, but I didn't start attending a synagogue until I went to college. Y fuiste un judío, digamos, practicante, abrazaste la fe judía, además de pertenecer al pueblo. In college I did, but not before. Being a Jew was not important to me until I arrived at college age, and then along with the music. When music was very important to me, all of a sudden my Jewish background was important to me as well. Y desarrollaste esa fe bastante tardía en tu historia, pero que la música te conectó, no sé si te entendí bien, ¿la música te termina conectando con eso? Music has been such an important element in my life. It connected me with my background, with my heritage. It connected me with my faith. And then it connected me, to my surprise, it connected me in a very real to my God. Yo te agradezco tu generosidad de charlar un rato con nosotros y abrirnos un poco de tu propia experiencia aún de aquellos años. Pero en algún punto de tu historia, tu fe fue creciendo hasta el conocimiento del Señor Jesús. ¿Cómo se da desde ese despertar a la fe judía a abrazar al Mesías, a Cristo? Well, again, music was the element that heaven used to connect me. I was attending graduate school to do a master's degree in music, and my intention there was to be a cantor. I was training to be a cantor in a traditional Jewish temple or synagogue, and in opera music. I had a mentor in my life who didn't know he was mentoring me. His name was Richard Tucker, also a Jewish man who sang in temple, but he was also a world-renowned opera singer. And this was the pattern that I had chosen for my life. While I was there studying at graduate school, I came across a very attractive blonde girl who was not Jewish, and she invited me to church. Uh-oh. O sea que tu cercanía al cristianismo fue por una rubia atracción. Well, I was 27 years old, and I was doing what any healthy 27-year-old male should be doing, looking for very attractive 25-year-old women. I was very good at my job. Y vos eras muy bueno en ese trabajo. Paul, pero te acercaste a una iglesia. I went to church. I had been in church before, so this was not a strange thing for me. But I heard a sound. I heard a sound. A young man sang just one song. But when he sang, the atmosphere
changed. Something happened that I couldn't explain. Contar, si entiendo bien, es que al entrar a ese edificio, a esa iglesia, fuiste afectado espiritualmente más que racionalmente. Algo en el espíritu que brotaba de esa canción te llegó. Yes, that's exactly what happened. And from that point on, I tried to have a time to speak to the young man who was singing that day, but I couldn't find him. It turned out that he was a guest and had just come in to interview to be the youth pastor at that church. He sang and left. And without all of the details, which are amazing to me, I wound up having dinner with him 6 weeks later at his house there in Bloomington, Indiana, where I was going to school. The way that God orchestrated this whole introduction to himself through music was simply miraculous and amazing. But from that one dinner, I realized I needed to know the God that this young man had been singing to, not about. He wasn't singing about God. He had a personal relationship, and he was singing to God. And I realized this is what I was missing in my life. Not enough just to be a singer of religious music, but I needed to know the one that I was singing to. Hacia Cristo, ¿qué pasó en tus tradiciones judías, en el conflicto que pudiera, tal vez, o no lo sé, me lo contás, haber surgido en el seno de tu casa? ¿Cómo tomaron tu propia familia este paso que diste? My father wanted me to see a psychiatrist and get some help. Claro. He thought I had joined a cult. For the first time in my life, I was very excited about God. I bought a Bible. I started writing psalms of my own experience. And I found music to be an effective way for me to communicate with a God who I couldn't see, but I was very convinced is there. Paul, y finalmente tu familia de origen, tus padres, pudieron aceptar de mandarte al psiquiatra a decir no está tan loco como nosotros creíamos? It took a while, but like in many Jewish homes, we hear a lot, as long as you're happy, I'm happy. Now, you don't hear that in a very religious home. But in a more secular Jewish environment, it's okay if this makes you happy. Maybe someday you'll decide this is not really for you, but if you're happy, I'm happy. And it took a while. Yeah. But my father eventually embraced my faith. He was baptized and became very excited. It took many years, but he became very excited about who I am and what I was doing. ¡Qué maravilla!
Qué maravilla, qué preciosa historia. Contame ahora un poquito, queremos conocer tu casa, cómo está compuesta tu familia. Nos hablaste de tu papá, de tu mamá, pero un día conociste a una rubia en la universidad, fuiste a la iglesia. ¿Y cómo se desarrolló después la formación de tu propia casa? Well, it's when I came to faith in Jesus, who I call in Hebrew Yeshua. His mother and father called him Yeshua. Interesting, that name Yeshua in Hebrew means he will save. I love Hebrew. For me, it is a language that not only brings a familiarity in my faith, but a depth of understanding that takes me all the way back to the very first words of Genesis, all the way through the very end of the book of the Revelation. When I came to faith, I started attending church. I realized then the purpose for the music that was a gift in me. I had spent many years studying. I played a guitar since I was 9 years old. I sang and played instruments like the Beatles. I had a rock band in high school. I was making records professionally in New York City as a young man. Then I went to music school. Then I moved to Italy. I do have a wife. After I came to know the Lord, attending church, this other pretty blonde girl walked in one night to the service, sat down on the front row, and 6 months later, we were married. Found out what it meant to be a Christian. She had been a Christian since she was 7 years old, and she taught me a lot about how to love God. We were married. Now we are married for more than 45 years. We have 2 sons, and now have given me 5 grandsons. All of them are involved in ministry now. I baptized my 2 sons, and I actually did the weddings for my 2 sons. And strangely enough, also chose their wives for them. Not that they had to marry them, but they could see from their mother that I have very good taste, and they married the girls that I introduced. que está contando Paul, pero en este llamado, en este inicio de la música, de la adoración hacia Dios, ¿qué artistas, qué canciones fueron los que inspiraron tu vida? Yo me formé escuchando esto, o este hermano, o este artista, este cantante, este adorador, me inspiró a mí a seguir por ese camino, o tomé un poco de él para poder dedicarme también a la adoración. ¿Puedes decirnos algo sobre eso? The man who I had dinner with and introduced me to Jesus back in 1977, his name is Jerry Williams. He led me to the Lord, and then we began to sing together. He was a writer and a worship leader. And he was all I knew early on of Christian music. Eventually, I did meet the Imperials, Tommy Coombs' Love Song, Sandy Patty, Lionel Harris,
many of the very popular Christian artists from the 1970s and 80s. But as we began to sing together, we formed a group called Harvest. And we had to make a choice back in those days when Christian music was finding a very big resurrection during what we called the Jesus movement. You either did contemporary Christian music or you did praise and worship music. And you really, as an artist, you had to make a choice. Today, the lines are beginning to blur a bit, which I'm happy for. But we chose worship because I found in that space a language that I could use to speak to God and at the same time to speak to people. I wanted to make a sound that would impact them the way that initial song had impacted me at church years before. And so worship became very important to me, a language of relationship. Y sin duda lo lograste, eso que tenías en tu corazón, eso que deseabas, eso que te pasó en tus comienzos de fe, lograste también afectar a muchos con tus canciones. ¿Tenés una idea de cuántos discos grabaste? ¿Cuántas producciones musicales tuviste a lo largo de tu carrera? As a believer, I have produced more than 30 albums. So those are the ones we count, not before. Ha tenido una enorme carrera musical. A mí me gusta, Pablo, el instrumento shofar, cuando lo tocan en las canciones de Paul. La verdad que... Sí, nosotros apreciamos sinceramente que hayas elegido el español, como bien definiste, que es el idioma del cielo, para expresar también tus canciones. No sabes cuánto apreciamos eso. Ya, lo siento porque mi español es poquito, pero mi corazón para los hispanos es muy grande. Estudio español ahora. Escribiendo. Más o menos. Sí, no, es bueno. Es muy bueno. Escribo en español. Esto, Pablo, está fuera del libreto. Sí, claro, pero a mí me todo. gustaría escuchar un poquitito que sea de una canción en ¿De cuál? español. Bueno es alabarte, oh Dios, y cantar. Levántate. Levanta. No, a ver. No, que cante. No cantes vos, por favor. No. Te pido, Lo dejamos por el que favor. sabe. Te pido por ¿Hay alguna chance de escucharte alguna línea, alguna canción? Any song in Spanish? Sí. La tiene en la guitarra. Ahí está. Ah, sí. Lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo. Ya me enamoré de la guitarra. A ver qué guitarra. Suena, ¿eh? Suena lindo. Suena, se escucha muy bien. I hope you can hear it well. Excelente. En tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, oh Señor mi Dios. En tu presencia es donde fuerte soy. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia
oh Dios. En tu presencia pertenezco yo. En tu presencia, Señor mi Dios. En tu presencia es donde fuerte soy. Es donde fuerte soy. Amén. Ahí buscaré tu gracia, Señor, y tu rostro de amor. En tu presencia, oh Dios. La palabra presencia en hebreo significa el rostro. La presencia en hebreo, la palabra en hebreo, la presencia significa el rostro. Aleluya. Gloria a Dios. La presencia de Dios es su rostro. Gloria a Dios. Su presencia, Señor, es su rostro. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Qué Tremendo. debiéramos solo cantar, Paul, porque este ambiente se El llenó de la rostro gloria de Dios. de esa presencia de Dios. Es mi gloria a Dios. Ese es mi deseo, mi anhelo. Qué lindo. Mi destino, mi futuro es su presencia, su rostro. Ajá. Es mi regalo. Paul, no queremos tomarte mucho más tiempo. Sabemos y te agradecemos desde ya toda tu generosidad al charlar con nosotros para Canal Luz y para toda la Argentina y tantos países, como te decía. Nos están viendo en Perú, en Chile, en Paraguay, en el Uruguay, en Colombia, en Costa Rica, en Honduras y tantos otros países de Latinoamérica. Contanos un poco hacia dónde va hoy tu vida musical. Estás con proyectos, has impactado con tus canciones a muchas generaciones y has sido inspirador de momentos impresionantes como el que acabamos de vivir ahora, de adoración, de alabanza, de esa conexión con la presencia de Dios. Pero ¿en qué estás hoy y a dónde estás encarando tus próximos pasos? We have many plans. In just 3 weeks, I will be back in República Dominicana. Just yesterday, we added again Costa Rica, Los Ticos, and in January, I'll be leading a tour to Israel, todo en español, only for Hispanic worship leaders and worship teams. This will be only in Spanish, and I will have with me a very well-known Hispanic worship leader. But one project I am very excited about. In the fall of 2025, I plan to gather thousands of Christians from the nations, and we will hold a night of worship in the Roman amphitheater in Caesarea. This is where the Apostle Paul launched out into the nations, carrying the gospel from Israel. Remember, Jesus' final words was to take this good news from Jerusalem
to Judea, to Samaria, and to the utter parts of the world. And that is the place in Israel where the Apostle Paul launched out on many trips over to Spain and to Italy and to Turkey as he carried the good news. And in that place where the Apostle Paul launched out into the nations, I'm making a call to the nations to come back to that place and to sing and declare the good news back again over Israel and Jerusalem, that one day we will hear Jerusalem say to Jesus, Baruch haba Hashem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord. En el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Paul, quisiera preguntarte, y para ir cerrando también, sabes que este programa lo escuchan muchas personas, muchos ministros de alabanza, muchos grupos y equipos de adoración, de alabanza. ¿Qué les dirías a ellos que están comenzando, que quieren adorar al Señor, que quieren la presencia de Dios a través de la música, de la alabanza? ¿Qué consejo, qué podrías decirnos? I discovered something very early on, that music is a wonderful way to communicate. But the thing that changed my life was when I met a man who, as I said earlier, sang to God and not about him. I met a man who knew the one who he was singing to. If you want to be an effective worshiper, an effective worship leader, you need to know the one that you're singing to. My advice, just very quickly and briefly, is to be a friend to Jesus. Muy bueno, Clarito. muy bueno, muy In bueno. Muy bueno. the gospel, Extraordinario. Agradecemos enormemente que hayas tomado un tiempo para compartir con nosotros. Y la verdad que hemos apreciado hasta aquí toda tu producción musical, cuánto nos han bendecido y ayudado a adorar y a entrar en esa presencia, tus canciones, pero hoy te conocemos un poco más y nos gusta tanto haberte conocido como lo que has producido musicalmente. un privilegio para mí, una bendición para mí, y gracias para este tiempo. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho. Paul, nos vamos, nos estamos yendo, pero nos gustaría cerrar ya en la despedida una más. Una canción más, una canción más. Ahí está. Hinimatu umanai shevetachim kamiachad. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. En unidad, habitar en unidad. La. ¡Qué lindo! En unidad, habitar en unidad. Mira cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos.
habitar en unidad. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Hermoso. Gloria a Dios. Gracias, Paul. Muchas gracias. Un gran placer. Gracias. Gracias. Mauricio, extraordinario, un lujo. Impresionante. Un lujo y una Gracias generosidad enorme de este músico que ha trascendido a generaciones y que sus canciones no dejan de conmovernos cada vez que las podemos compartir como la que acabamos de escuchar. Yo me voy. Sí, ya, ahora lo ponemos a Martín. Muchas gracias. No, gracias a vos, Pablo.